Terrible thing. So, are we ready? Ready. Terrible thing. So, are we ready? Ready. Felix, you give a signal. So, okay, ladies and gentlemen, we had a meeting here of the Azimio La Umoja One Kenya Coalition Summit. We have deliberated on a number of pertinent issues. And we have a statement which is going to be read on our behalf by Honorable Eugene Wamalwa. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, this is a press statement by Azimio La Umoja One Kenya Coalition Party. Azimio leadership and our delegation to the bipartisan talks had a meeting today, and we received a progress report on the talks and events leading to the decision by our team to declare a statement and suspend the talks. The meeting discussed in detail the continuing attacks on Azimio La Umoja by Kenya Kwanza, despite our protests and express provisions of the Constitution. A number of issues emerged. First, the talks appear to have proceeded well until yesterday, when our delegation tried to move into substantive issues. As Kenyans are aware, our substantive issues remain as follows. 1. Immediate steps to lower the cost of living. We dare add that cost of living has acquired more urgency in light of the finance bill, the continued rise in the cost of basics like unga, sugar, and fuel, the continuing fall of the Kenya shilling, and the new raft of taxes that the Kenya Kwanza administration is determined to push down the throats of suffering Kenyans. 2. The audit of IEBC election servers. 3. Restructuring and reconstitution of IEBC. 4. An end to the efforts by Kenya Kwanza to incapacitate, kill, or take over other political parties. We hasten to add that the desire to kill political parties goes beyond the attacks going on and include efforts by the Kenya Kwanza regime to deny funding to Azimio-affiliated political parties. It is a standard procedure that for any team of negotiators to delve into substantive issues, they need to agree to take some preliminary steps that preserve the substantive matters. Going by these established principles in negotiations, our delegation asked that there be some preliminary actions on the cost of living, agree to the preservation of the IEBC servers in light of the fact that we have asked for an audit of the same, suspension of the selection panel of IEBC in light of the fact that it is an agenda of the talks, and cessation of Kenya Kwanza invasion of Azimio as talks go on. Unfortunately, our team met resistance, hostility, and outright rejection
on all the desired preliminary actions. Kenya Kwanza could not commit to stop the invasion of Jubilee, preservation of the servers, interim measures at reduction of cost of unga, and suspension of the process of hiring new IEBC commissioners. In other words, Kenya Kwanza wants to continue with the measures that make cost of living even more expensive. They want to interfere with IEBC servers, proceed with the picking of IEBC commissioners, and continue invading azimio parties. Our delegation therefore came to the decision that if the interim measures cannot be guaranteed, there will be no need to move into substantive issues. The framework agreement that set up the talks provides for a 7-day suspension of the talks in the event of a stalemate, and our delegation proceeded to invoke this provision. If at the end of the 7 days we will not be able to resume the talks will be considered to have collapsed. A number of other issues have emerged from the talks. One is that the Kenya Kwanza side is essentially several teams in one. The members are answering to different bosses and are not moving in the same direction. They are getting different instructions and are clearly pulling in different directions. Secondly, Kenya Kwanza has no clear direction on whether the talks should proceed or not. Deliberately, they have no clear direction from Mr. William Ruto on how to proceed. 3, Kenya Kwanza sees the talks as a process of managing the political situation, calming down the political temperatures, and continue with business as usual. 4th, the destabilization of the Jubilee Party is a do-or-die agenda, sponsored by the highest level of Kenya Kwanza leadership, whose aim is to ensure Kenya Kwanza obtains a super majority in parliament and amends the constitution, removes presidential term limits, abolishes devolution, and removes the independence of constitutional commissions and place them as part of the presidency. Kenya Kwanza also wants to remove the necessity of parliament approving every tax measures and wants to give the president power to impose some taxes without always having to go through the finance bill for every increase. In light of the above, we state as follows. 1, we endorse the decision by our delegation to walk out of the talks. Until Kenya Kwanza agrees to deal with the interim issues raised by the team, the talks will remain suspended. 2, the issue of opening the servers, cost of living, cessation of attacks on Jubilee and other political parties are not negotiable. 3, we recognize the resolutions of our affiliate party, Jubilee, reached at the party's Special National Delegates Convention, including the change of leadership, which must be taken as final. We demand that these resolutions be respected and enforced by the Office of the Registrar of Political Parties. 4, Kenya Kwanza must make no mistake that Azimio will do everything possible to protect its affiliate parties from these heinous attacks. We ask all Kenyans to join us in protecting multi-party democracy, for which many Kenyans lost their lives. 5, all Jubilee Party members of Parliament who have crossed the floor and joined Kenya Kwanza must go for by-elections. Those who hold their positions by virtue of their nomination by Azimio must have their nominations revoked. The Registrar of Political Parties, Mrs. Anne Deritu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties.
Nderitu no longer enjoys the confidence of her clans, who are political parties, and whom by her mandate she is supposed to strengthen, not to weaken as she is doing. The meeting resolved and has given authority to our team in the bipartisan talks to issue a notice of dissolution of the talks in the event that Kenya Kwanza will not publicly accede to the interim measures within 6 days, in line with the provisions of the framework agreement. This notice ends on Tuesday next week. Thereafter, the Azimio coalition will communicate our next course of action at our PG next week on Tuesday. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, then this Friday, the Azimio leadership has been invited by the leader of the Wiper Democratic Movement, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, to a meeting in Yatta. So we will start on Friday in Ukambani, where we'll gather as the Azimio family, and we want to thank His Excellency for hosting us. Then on Tuesday again, we will meet and make a major statement. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Just two questions. Number one, you're calling for the implementations of the resolutions of the NDC of the Jubilee Party, but the ORPP said yesterday that the NEC meeting that constituted the NDC was not proper because of quorum. So how will you ask for that? Number two, there's this sugar issue, and there have been talks about there's some people, top government officials, who are involved in it. Do you know who these people are, or as in your oversight role? Thank you. Thank you. I think it is important to let the public know that the special delegates, special national delegates conference that we had at Gong Race Course on Monday, the 22nd, was convened by the party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta. Our party constitution does not require a NEC resolution for the party leader to convene the NDC. So we see the Register of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Clearly, we saw her backdating letters, issuing letters like the letters that she's trying to use to justify her cause are dated 19th. And when we asked her, she said she delivered the letters through the email. And you can easily, you know, when you want to lie, you need to do some homework. This is a printout of the time and the date the email was sent. And I can read it for you. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday, at 8 o'clock in the night. After the NDC. But the letter is dated 19th of May, last week. I got the physical copy yesterday when I went to her office. This is just one of the examples of how she has continued to misuse the office and execute other mandates other than what was given to her. The letter that she is trying to quote was sent to her by Kanini Kegega. And Kanini is a stranger to the whole of this thing as an acting SG. But cleverly, because they are now agents of destruction, actually really playing the role of undertakers of political parties. She replies to Kutuni, the Deputy Secretary General. So she is the one trying to sanitize this invasion to political parties. And I agree and want to say that if we do not rise up as Kenyans, this may be the head of even new people coming to cover an alternative view to that of a government. It took the rights of people for you to be there listening to us.
as a voice of the voiceless. Remind them the court stayed. And again, the court stayed any attempt to stop the NDC, and the order was served on the registrar in good time. By the way, the order was served on her physically before she even acted on the letters that she is purporting to do. Falsifying government documents is a criminal offense. And this lady is clearly guilty of criminal offense. She has continued to falsify those documents, and that is what sustained this unnecessary coup attempt that you see that have become part of entertainment every day. I thank you. The issue of sugar? Thank you very much. I've been asked to respond to the issue of sugar and other scandals. As you know, during our campaigns, we did warn Kenyans that our opponents have a history, and their history is known right from the YK92 days. The days of corruption and mega scandals are back in Kenya. And we started with the fertilizer scandal. We now have the poison sugar scandal. We have the nets, mosquito nets, KEMSA. And we have the tractors from Belarus. That is another scandal in the making in the transport sector. Today, we were just addressing ourselves to the immediate changes that have taken place. But on Tuesday, we will be addressing matters corruption substantively, and also attempts by Kenya Kwanza to kill political parties. And not just political parties and killing multi-party democracy. Kenya Kwanza wants to kill devolution. As we speak, I heard Governor Kahiga of Nyeri saying on Friday, he'll be shutting down. Where is this money going? So this is a matter that we'll be addressing substantively on Tuesday. For today, we wanted to focus on the changes that have taken place, and the talks remain suspended until Tuesday when we make a further statement. Thank you very much. Yes, and also we want to say this to the Kenya Kwanza regime. They have to stop this politics of intimidation. They have started targeting and arresting Azimio supporters. We had the young man Gaucho, the one that my successor at the Ministry of Defense said he's such a lowly bastard who should not be seen with great leaders. And it was a shame for President Uhuru to work with a chokora like Gaucho. But these are the real hustlers who are taken for a ride by the hustlers in State House, who cannot now work with them. And today, Gaucho, as we speak, was arrested after he made a statement at the Jubilee NDC. From yesterday, he's been in custody. As we live here, we want to follow up to ensure he's released today. Maina Njenga, just because he came out to support Raila Odinga, he went all the way to Njambini. They tried to arrest him, and from yesterday, they have arrested him as we speak. He's in Nakuru today trying to get back his freedom. We want to say no to intimidation and police harassment. They said they will not criminalize the justice criminal system. That's exactly what they're doing, and we want to urge our police to stop being misused by the Kenya Kwanza regime. Asanteni sana. Thank you. So, are we ready? Ready.
Felix, you give a signal. Yeah, we're good. So, okay, ladies and gentlemen, we had a meeting here of the Azimio La Umoja One Kenya Coalition Summit. We have deliberated on a number of pertinent issues. And we have a statement which is going to be read on our behalf by Honorable Eugene Wamalwa. Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, this is a press statement by Azimio La Umoja One Kenya Coalition Party. Azimio leadership and our delegation by partisan talks had a meeting today, and we received a progress report on the talks and events leading to the decision by our team to declare a statement and suspend the talks. The meeting discussed in detail the continuing attacks on Azimio La Umoja by Kenya Kwanza, despite our protests and express provisions of the Constitution. A number of issues emerged. First, the talks mbele yenu muko na mbunge wenu ambaye amekuwa anatukumbusha kila mara watu wangu wanaumia, mheshimiwa. Na pia muko na mbunge wenu wa zamani ako nasi hapa. Hawa wote wako hapa sababu yenu na kwa ajili ya yale yametendeka kule Kibera. That is why we are here today. Lakini tunataka tuseme wale wamefanya njama ya uvamizi Kibera, wamefanya njama ya uvamizi shamba la Uhuru kule Ruiru, wamefanya njama ya uvamizi kampuni ya Raila ya Spectre hapa industrial area, tunasema shetani afanye nini? Ashinde. Sababu ni mipango ya kihuni, ni mipango ya kishetani. Na wanafanya hii ili tusitishe maandamano. Watishe viongozi hawa wa Azimio eti waache kuandamana. Hawa wanaandamana na Wakenya sababu wanapigania bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Njaa haijui Muislamu ama njaa haijui Mkristo. Sisi sote tuko na njaa. Kuna unga ya Muislamu na unga ya Mkristo kweli? Hawa viongozi wanapigania haki yenu ili unga bei ifanye nini? Stima ifanye nini? Mafuta ifanye nini? Tunapigania haki yenu, ndio sababu tunasema hata wakifanya vitisho, hata wakijaribu kuleta vitendo vya kihuni, hatutarudi nyuma. Tuko pamoja jamani? The Prime Minister, pia mama yetu Martha Karua, His Excellency Bwana Kalonzo Musyoka, tuko na Wajakoya. Asanteni sana. Watu wa Kibera, habari zenu? Waislamu tuko nao hapa, tuko na Wakristo na pia traders. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu ile mambo tumekuwa nayo pale haikukuwa mambo mzuri sana. Nashukuru tena Wakristo na Waislamu, tumeongea vizuri na tumesikizana vile tutafanya. Tukue na kamati tukitoka hapa, ile kamati ya wazee na vijana, tuongeleshana vile tutakuwa kuanzia leo tukiendelea mbele. Na wale traders pia kwa hapa tujadiliane vile tunaweza kusaidiana pamoja, kwa sababu ile kitendo kilifanyika jana haikukuwa kitendo cha watu wa Kibera, lakini ni kitendo cha wale watu walitoka nje ya Kibera. Yeye ndio hiyo Ganua anasema huyo ndio youth wa Kibera, Muislamu anasema hao walilipwa. Wana truth. Lazima tusikizane hapa. Tumeishi pamoja Wanubi na wale wenzetu wa Jaluo na wengine wa Kikuyu, tumeishi pamoja Kibera. Hatujakuwa na shida kama hili. Na lazima tukitoka hapa tutoke kama mandugu na madada. Tushikane pamoja, tushikane mkono. Hata kesho tuko na maandamano. Kitendo kama hicho isifanyike tena pale Kibera. Tumesikizana? Nataka kuwashukuru, asanteni sana. Tumekuja hapa kwa sababu ya time. Tutawacha na tukitoka hapa tutoke kama jamii moja. Ya jamii yetu ni
Kibera, si ndio? Asanteni sana na Mungu awabariki na Waislamu mkae pamoja. Najua mko kwa Ramadhani tuko pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Asante. Lakini vyema pia aliyekuwa mbunge wenu pia wasalimu. Si ni kiongozi bado? Assalamu alaikum. God is good all the time. Ndugu zetu wana biashara Kibera hoye. Kibera hoye. Kwanza nichukue nafasi hii kwa kumshukuru baba kwa kuweza kuleta hii jamii yote pamoja siku ya leo. Najua jana alikuwa Kibera kuweza kutatua shida ambazo zimekuwa tangu siku ya maandamano. Mimi nikisimama hapa nataka vile vile nichukue nafasi kukemea mambo ambayo ilitokea Monday baada ya maandamano. Kabla, mchana na vile vile jioni. Najua watu wetu askari watu walikuwa compromised. Kwa sababu pale DC tuko na GSU na tuko na police station ambayo ilijengwa na pesa ya umma. Na wawe kuweza kurespond, kuweza kuenda kuchunga mali na vile vile wale watu waliumizwa. So mimi nikisimama hapa nataka kusema hivi. Kanisa na msikiti tumejua tuko na mambo. Na wakati wangu nimejua tumezungumuza. We've already reached somewhere. We must conclude this. Akwana taimusu. Lazima kena logo wafika lamade musu. Ndugu zangu vile vile wa PCA lazima tupate mwelekeo kwa hii jambo ambayo imekuwa kila mara inatufanya nini? Inatusumbua. Tumefanya hatua na kiongozi wenyu ambao alikuwa na anajua hatuwezi kosa suluhisho. Kwa wanabiashara niseme kwamba tumekuwa na maandamano mbeleni. On 20th March tulikuwa na maandamano. Hakuna biashara ilichomwa, hakuna biashara iliibwa, si ndio? Mbona hii ya juzi ndio ilikuwa tumeona watu wa magazeti walipigwa, walivamiwa. Kila mara wanakuwa Kibera ama Wakwi. So tusipiganishwe. Tunajua tumeoana, kuna Mkikuyu ameoa Mjaluo na Mjaluo ameoa Mnubi, kuna Mkamba ameolewa na Mnubi. Tunaishi kama jamii moja. Kibera is the face of Kenya and we want to still remain as that. Si ndio? Najua wanabiashara kuna wale walikuwa na pesa zao. Ulikuwa unaweza tafutia familia yako, unaamka unaenda kazi. Tunasema pole kwa sababu leo juzi uliamuka hakuna mali ya kuenda, biashara yote imeenda. Tutatembea pamoja ili kuweza kuangalia vile tutaimarisha maisha yenu na kusimamisha zile biashara tena. Asante, Mungu awabariki. Asante. Kabla tujaleta baba aweze kuongea nanyi nyote, tuko na Profesa Wajakoya. Mungependa wasalimu kwa dakika moja? Karibu Profesa Wajakoya. Ni mtu wa kutingisha miti. Asante sana. Unajua baba akiwa pale, mimi siwezi kusimama karibu na baba. Manake mahali baba iko is sacred. Unajua ile kitu kinaambiwa, wazungu husema is sacred place. Ni kama kwa kanisa siwezi kusimama kwa altar, manake watu wa kanisa wako pale na kuna fire. Na ni kama msikiti, siwezi kuingia msikiti kama mimi sio Muislamu, manake sitakuwa nikifanya nini? Nikimshukuru Prophet Muhammad. Yangu itakuwa ni machache, manake mzee ameongea na mimi bado ni mtoto wa shule ya mzee. Nataka watu wa Kibera, wana Kibera msikia kwamba hata kama niko miaka 63 sijaenda shule. Naweza kuwa nimeenda zile shule zingine za wazungu kusoma ile vitu ya wazungu. Lakini shule ya huyu mzee na shule ya Bwana Kalonzo, hiyo shule ni kubwa sana kwangu. Lazima nitazame kwa unyenyekevu na niwe mpole, na nikiongea mbele yao niwe najua ni mambo gani, matamshi gani nitatoa. Mimi mwenyewe nilikuwa chokora, nafikia mnajua hiyo. Nimekuwa pale Grogan Road miaka karibu 22, na hapa Kibera tukua tunakuja. Mahali tulikuwa tunajua sana hapa Kibera ni pale Adams Arcade, ambao kulikuwa kumejengwa sana. Kina Professor Okio Mbaka ndio walikuwa naishi pande hiyo. Na kina kijana wa mali wa senior wale ambao walikuwa wamesoma kule Oxford na wapi ndio walikuwa nakuja hapa. Kwa vile kulikuwa na mtaro. Yale nitataka kusema kwamba ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mbele yenu, ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mahali yeye mwenyewe yuko, hizo si heshima. Na ikiwa Waislamu wako hapa,
Njoo watoto wangu wote ni Waislamu kule Uingereza. Kuna Hajara, kuna Salima na kuna Shafik yule ambaye anacheza na Chelsea. Hao ni watoto wangu ambao wamezaliwa Uingereza. Na kiwa kuna Kristo hapa. Wakristo wa PCA. A very liberal church. The only church ambayo ilipigania uhuru wa nchi hii ni hawa. Na sisi tukiwaangalia hawa lazima tuwashukuru na lazima tuangalie na macho mingi. Wamesema hapa vile ilivyo. Na unaona mmekuwa pia wanyenyekevu. Na mzee naye amekuja hapa akasema kule kulikuwa mahali pa wanubi. Lazima tupate suluhisho. Ukienda katika nchi ya Ghana, kulikuwa na rafiki yangu ambaye alifariki, marehemu Jerry Rawlings, ambaye aliniambia wakati nilienda kumwona kwamba unajua Raila Odinga, nikasema ndio. Unamheshimu? Nikasema ndio. Haya, tunaweza ongea. Rais wa Ghana, marehemu Jerry Rawlings, kule akiwa rais, alipeana kiwanja fulani, akasema hiki kiwanja katika kule mji wa Accra ni cha madhehebu zote. Hata kuna msikiti watu wanaomba, wakitoka Wakristo wanaingia. Na Ghana ndio nchi pekee ambaye inajua umuhimu wa kumwabudu Mungu. Hapa utakuta watu wakisema kwamba hawa ni Wakristo, hawa namna hii. Mzee amesema hapa, secretary amesema kwamba alikuwa na nia, alikuwa na neno ambalo lilikuwa linamsumbua katika kifuani. Na amesema, hata mimi nimemwangalia nikamshukuru sana because ako na hekima. Hekima ya uongozi ni kuzungumza hadharani na uzungumze ile ambayo iko moyoni mwako, sio kudanganya. Unaweza kuona wale watu ambao wanakuja kule ni wale vijana wetu ambao hawana mahali pa kwenda. Unaweza kuona wale ambao wametuma hao watoto. Tabia ya mtu unamuona baba yake, tabia ya mtu unamuona mama yake, tabia ya mtu unamuona nyanya yake, tabia ya mtu unamuona Mungu wake yule anayeabudu sio Mungu wa kamili. Ukiona Gachagua ile kanisa anaenda, unaona Kimani Ichung'wah ile kanisa anaenda, ukiona Ndindi Nyoro zile makanisa wanaenda. Nataka wale ambao wanaenda makanisa zao waanze kuwauliza maswali. Mbona mnatuma watu kwenda kuharibu mali ya Uhuru Kenyatta? Sio mali ya Uhuru, mali ya maraisi wawili, Mzee Jomo Kenyatta na mtotoe Uhuru Kenyatta na mama mjane Ngina Kenyatta. Mnaenda, hata nasikia wengine wamekula hayo makondoo wamekufa tayari. Sijui kama mmeona hiyo. Watu 4 wamekufa tayari wenye walikula hiyo nyama. Nyinyi muwaombe, maana tuko na njaa. Muwaombe na mimi pia mtoke na sufuria. Sufuria, mama iko hapa, Martha Karua. Mama shupavu. Mama ambaye ni soldier. Mama ambaye akiangalia mtu, hata wewe mwenyewe ukimwangalia lazima uwe prepared ndio uende karibu na Martha. Na unaona mzee naye yuko. Asanteni sana. Asante. Tuendelee tusiendelee? Nafikiri mama alikuwa ashaongea na Mheshimiwa Kalonzo, lakini kabla sijaleta mzee mwenyewe ambaye ametualika hapa, kwanza ni confirm ya kwamba wiki jana siku ya Jumatano tulitoa notisi kwa polisi wa Kenya ya kwamba tutakuwa na maandamano Jumatatu wiki hii na Alhamisi kesho. That notice still stands. No matter what IG Kome says, they were duly served with the notice. Azimio has fully complied with the constitution and the laws of Kenya. Hiyo katiba kipengee cha 37 chatupa haki kama sisi wa Kenya tuandamane na tuweze kutoa malalamishi yetu kwa serikali. Mambo ya bei ya unga na bidhaa zote ambayo bei imeenda juu, tuna haki sisi kwenda kuambia serikali washukishe hiyo bei ya unga ili Wakenya wawe na chakula cha kutosha. Baba na mama na Kalonzo na timu hii wanawapigania hiyo haki. Ama ninyi watu wa Kibera mko sawa? Si mnaumia kama Wakenya wengine? So hiyo haki haitapatikana kama hatutasukuma hii serikali. Na ndio sababu kesho we are confirming ya kwamba our demonstrations are on. IG Kome, we served you with the notice and we'll serve you with no further notices beyond tomorrow. Sababu imeonekana hawa polisi wameamua hawatafuata sheria za Kenya. Na sisi tunasema hapa tukiwa wanasheria, baba akiwa hapa aliyepigania hii katiba,
anaandamana na Martha Karua ambaye ni senior counsel na amekuwa minister for justice. Huyu Kalonzo Musyoka ni senior counsel na amekuwa vice president wa Kenya hii. Huyu Wajakoya ni profesa wa sheria na anaelewa sheria ya Kenya inasema nini. Na mimi Eugene Wamalwa, kabla sijakuwa waziri wa defense, I was the last minister for justice and constitutional affairs of the Republic of Kenya. We know what we are talking about. Bwana Kome, Bwana Bungei, Bwana Ruto, you cannot teach us about the constitution of Kenya or the laws of Kenya. Tumefuata hiyo sheria, na kama ninyi hamutakuwa mnafuata sheria na respect the notices that we have served, then it will serve no purpose for us to serve any further notices on Bwana IG Kome na akome kupiga wa Kenya tear gas. Tuomba wa Kristo, tuomba wanubi wa Islamu, muruhusu wanaotaka kuandamana, tafadhali give them safe passage. Watu waandamane kwa amani. Watu wasiingie kwa misikiti ama makanisa. Watu wasiingie kwa biashara ya watu na kuvunja maduka ya watu. All our supporters, please demonstrate peacefully, unarmed, musibebe silaha. Na Bwana Kome, ukome kupiga watu wa Kenya tear gas. Respect the law and the constitution of Kenya. And it's now my honor and privilege to invite the people's president, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Hello. Hamjambo tena. Karibuni. Najua Wakristo na viongozi wa Kristo na Waislamu tayari tumezungumza hapa. Wale ambao wamekuja hapa nyumbani wafanya biashara, hamjambo. Asanteni sana. Sasa tulikuwa tumemaliza maneno. Yale ambayo yamebaki ni machache sana. Lakini kwa sababu wale wafanya biashara wameingia, nataka niseme yale ambayo wao watasikia vile vile na wale ambayo hawako hapa. Kwanza wale wafanya biashara wa Kibera ambao walipata madhara juzi, poleni sana. Poleni sana. Tunaambiwa ya kwamba viosk vilichomwa, sasa mkapata hasara kubwa zaidi. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Na nimesema ya kwamba tuwasaidia nyinyi na vifaa kama mabati ya kujenga tena zile viosk zenu. Sawa? Hatutaki ugomvi, hatutaki uharibifu wa mali ya watu yoyote. Tumesema tunataka kufanya maandamano kwa njia ya amani, ambayo watu wasichukue hii kama fursa ya kuingilia kwa biashara ya watu wengine, kuharibu mali ya mtu yoyote. Hiyo italeta sifa mbaya sana kwetu kama muungano. Kwa hivyo tunataka amani na umoja ya Wakenya. Yale tunapigania ni kwa manufaa ya watu wadogo, kwa manufaa ya watu ambayo wanahangaika, kwa wale wafanyabiashara, kwa wale ambayo hawana chochote. Hiyo sisi tunawapigania. Ikiwa kama wewe sasa unachukua fursa hiyo kwenda kuingilia biashara ya mtu wengine, wewe ni mpumbavu. Wewe hujui kwa sababu gani sisi tunapigania. Sasa hapa kanisa ilichomwa, hasara kubwa zaidi. Lakini hiyo ni njama ambayo imepangwa nje ya Kibera na wale watu ambao wanapinga mambo yetu. Wanataka kuleta jina mbaya kwa movement yetu, kwa sababu jamaa hao wanafanya njama kama haya. Lakini tunasema shetani. Sisi hatuwezi kufanya kitu ambacho kinaleta athari kwa watu wetu. Tunataka kuona kama watu wetu wanaishi kwa njia ya amani na kwa njia ya upendo. Kibera ni sura ya Kenya. Kabila zote za Kenya wako Kibera. Hakuna chochote ambayo hayuko Kibera. Mimi nimekuwa mbunge wa Kibera kwa miaka 20. Hakuna mtu yote ambaye amenishinda hapo Kibera, hata Nairobi mzima.
na kila mara kwa mara nilikuwa na chaguliwa na kura mingi zaidi na zaidi, na kabila zote walikuwa wanapiga mimi kura. Saa ingine Wakikuyu pale hawanipigi mimi kura kwa ya urais, lakini kura ya mbunge wananipigia mimi. Urais wanapigia Kibaki, Wakamba wanapigia Kalonzo ya rais, lakini ya mbunge wanapigia mimi. Ndio sababu mimi nilikuwa napata kura mingi zaidi. Kwa hivyo mimi nimekuwa pale, na mimi ni mtu wa Kibera. Ulisikia mimi nikisema wakati nilikuwa kunakuwa na ile janga ya Mau, mlima ya Mau, nikasema mimi niko tayari kurudi kuuza mandazi Kibera, lakini Mau ihifadhiwe. Si nilisema namna hiyo? Bali mimi nitastaafu Kibera. Siku mimi nastaafu, nitakuja kwenu mpate mimi plot pale Kibera. Nitajenga huko. Kwa sasa sisi tumesema kama wana Azimio, maandamano tumelazimishwa kufanya maandamano. Manake jamaa amekataa kuongea na sisi. Sisi tumekuwa na dai 4. Kwanza tumesema tunataka gharama ya maisha ipunguzwe. Bei ya bidhaa muhimu imepanda sana. Bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli, bei ya diesel, bei ya sukari, karo ya shule, hata bei ya stima, yote imepanda, hata kodi ya nyumba iko juu sana. Kwa hivyo tunasema tunataka ipunguzwe. Wahenga walisema ati kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Kwa hivyo tukasema tunataka ivuje ili tupate nafuu. Sasa tumesema hiyo ni kwanza. Pili, tukasema tunataka kwa haki. Tunataka kujua matokeo ya uchaguzi uliopita. Maana yake nyinyi mnaona bwana Chebukati akikimbia pande ile na watu wawili, na Cherera na watu watatu. Kwa hivyo walikuwa 3 pande hii na 4 pande hii. Sisi wende wazimu. Manake 3 walisema bwana Ruto alishinda. Wengine wakasema hapana, Ruto hakushinda. Na wakatoka kutoka pale Bomas of Kenya wakaenda kule Serena, na wakaongea na waandishi wa habari. Wakasema ile matokeo Chebukati anatangaza sio halali. Tukaenda mahakama kuu. Mahakama kuu wakasema ati wanakubaliana na bwana Chebukati. Tukasema ndio, sisi tukubaliana na maamuzi ya mahakama kuu, lakini tunaheshimu. Na tukakaa namna hiyo. Lakini baadaye kukatokea sasa mambo tofauti. Ukweli imetoka. Kule ambaye anafanya kazi kule ndani akapiga firimbi na akatoa matokeo. Iko na sahihi, iko na stampu, na iko na hata na ile inaitwa barcode ambayo ukipiga picha namna hii inakuambia wewe wapi hiyo ile rushwa, siku gani, saa ngapi. Kwa hivyo tumesema hii ushahidi ambayo imetoka ni ushahidi mkubwa sana. Sio tu kwa hiyo uchaguzi iliyopita, lakini kwa ile uchaguzi ambayo inakuja. Tusiporekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana, hata mwaka 2027 utarudia yale namna hiyo. Kutakuwa na haja gani bwana Kalonzo kusimama, au Wajakoya, au Martha, au Eugene, au mtu yote kusimama kama hakuna uwezekano ya wao kushinda? Hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine ya bandia. Hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande ile nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Tusifundishwe mambo ya demokrasia na Uingereza au Marekani au India au Japani au Australia.
sisi ni Wakenya na tunaweza kusuluhisha shida zetu kama Wakenya. Kwa hivyo hakuna haja ya Bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila si nini hapa. Kwa tuongee hapa Kenya. Fungua sava. Tuone kitu gani iko ndani ya sava. Tatu, tumesema usiunde tume ya uchaguzi bila sisi kukua pande hiyo. Mpaka sisi tushirikishwe kwa hii harakati ya kuunda tume ya uchaguzi mpya. Na sasa tunaongeza, wacheni vyama vibaki. Kama watu walipiga kura kwa wewe kama mwanachama wa Azimio, baki ndani ya Azimio. Ukitoka kwa Azimio unaingia pande ya Kenya Kwanza, toka kwa bunge rudi tena kwa wananchi uchaguliwe upya. Kwa hiyo niwaambia Bwana Ruto, hapana, wacha hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini, kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Kama unataka wabunge wengi, wacha warudi kwa wananchi, warudi kwa debe. Wakishinda sawa sawa. Hawa Kibera wanajua mimi nilipokozana na chama changu nilijiuzulu, nikarudi kwa debe na nani, kwa wananchi, na tukashindana, nikachaguliwa tena. Hao wote wabunge ambao wanapiga kelele mingi, wanapweka kama umbwa, tokeni kwa bunge, rudini kwa wananchi, tuonane na nyinyi. Si sawa sawa? Hiyo vile vile ni sharti tumeweka sasa, ya kwamba wacha kuvunja vyama vya siasa, kulipa kununua wabunge kwa bunge kule, siwe una sauti kwa bunge. Azimio ilipata viti 172. Kenya Kwanza ilipata viti 165. Kwa hivyo sisi tulishinda Kenya Kwanza na viti 7 katika bunge ya kitaifa. Sasa wamenunua wabunge kutoka pande yetu, wanasema wako ni majority. Majority bandia. Si majority ya ukweli. Sisi ndio tulishinda. Hata kwa upande ya gavana tulipata magavana mingi zaidi kuwashinda. Hata kwa upande ya MCAs tulipata mingi ya kuwashinda. Kwa hivyo sisi tunaongea kwa niaba ya Wakenya wengi zaidi kuliko wao. Kwa sababu tunasema hakuna mtu anaweza kututisha. Sasa wako na njama leo hii vile vile wamekuwa na mkutano kule kwa Bwana Gachagua na wale grupu yake Bwana na Kimani Ichietha. Wanafanya mjama tena. Tunajua pale popote ambapo wanakutana sisi tuko na nini? Tarubini yetu tunaangalia, tunaona tu. Tunapanga nini? Juzi mliona ile ambulance nilisema itakuja itabeba wanajeshi. Mliona? Mliona? Hata leo hii wanapana mpango mingi zaidi ambayo lakini tuko tunaangalia tu namna hii, wanapiga mkutano hiyo, haichukui hata dakika 5 nimejua wamesema nini, mpanga nini. Sasa mambo ya kesho tutaendelea. Sawa sawa? Si tutaendelea? Tuendelee tusiendelee? Endelee si tuendelee? Tutaendelea kesho, sawa sawa. Hivyo sasa kwa hawa Waislamu wako hapa kwa sababu ni Ramadhan, mtapata futari kidogo hapa. Wakristo nyinyi mtapata transport, lakini Jumapili Imran ataleta mchango yetu kwenye kanisani. Sawa sawa. Na nyinyi vile vile mtapata transport, alafu mambo ya vifaa vya kujenga mabati mtapata. Sawa sawa. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumesema pole sana kwa ndugu, nasikia watu walipigwa risasi, mmoja nasikia muziki jana. Leo hatutaki hata kamwe, pole sana. Lazima tuungane, sawa sawa, tuijenge nchi. Asante sana. Pasiwe hata moja hata kamwe, lazima tuungane.
tusalie kwa viti vyetu, tusalie kwa viti vyetu, viongozi wetu watatupea mwelekeo. Zile ingine. Mbele yenu mko na mbunge wenu ambaye amekuwa anatukumbusha kila mara watu wangu wanaumia, mheshimiwa. Na pia mko na mbunge wenu wa zamani ako nasi hapa. Hawa wote wako hapa sababu yenu na kwa ajili ya yale yametendeka kule Kibera. That is why we are here today. Lakini tunataka tuseme wale wamefanya njama ya uvamizi Kibera, wamefanya njama ya uvamizi shamba la Uhuru kule Ruiru, wamefanya njama ya uvamizi kampuni ya Raila ya Spectre hapa industrial area. Tunasema shetani afanye nini? Ashinde. Sababu ni mipango ya kihuni, ni mipango ya kishetani. Na wanafanya hii ili tusitishe maandamano. Watishe viongozi hawa wa Azimio eti waache kuandamana. Hawa wanaandamana na Wakenya sababu wanapigania bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Njaa haijui Muislamu ama njaa haijui Mkristo. Sisi sote tuko na njaa. Kuna unga ya Muislamu na unga ya Mkristo kweli? Hawa viongozi wanapigania haki yenu ili unga bei ifanye nini? Stima ifanye nini? Mafuta ifanye nini? Tunapigania haki yenu, ndio sababu tunasema hata wakifanya vitisho, hata wakijaribu kuleta vitendo vya kihuni, hatutarudi nyuma. Tuko pamoja jamani? The Prime Minister, pia mama yetu Martha Karua, His Excellency Bwana Kalonzo Musyoka, tuko na Wajakoya. Asanteni sana. Watu wa Kibera, habari zenu? Waislamu tuko nao hapa, tuko na Wakristo na pia traders. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu ile mambo tumekuwa nayo pale haikukuwa mambo mzuri sana. Nashukuru tena Wakristo na Waislamu, tumeongea vizuri na tumesikizana vile tutafanya. Tukue na kamati tukitoka hapa, ile kamati ya wazee na vijana, tuongeleshana vile tutakuwa kuanzia leo tukiendelea mbele. Na wale traders pia kwa hapa tujadiliane vile tunaweza kusaidiana pamoja, kwa sababu ile kitendo kilifanyika jana haikukuwa kitendo cha watu wa Kibera, lakini ni kitendo cha wale watu walitoka nje ya Kibera. Yeye ndio hiyo Ganua anasema huyo ndio youth wa Kibera, Muislamu anasema hao walilipwa. Wana truth
lazima tusikizane hapa. Tumeishi pamoja Wanubi na wale wenzetu wa Jaluo na wengine wa Kikuyu, tumeishi pamoja Kibera. Hatujakuwa na shida kama hili. Na lazima tukitoka hapa tutoke kama mandugu na madada. Tushikane pamoja, tushikane mkono. Hata kesho tuko na maandamano. Kitendo kama hicho isifanyike tena pale Kibera. Tumesikizana? Nataka kuwashukuru, asanteni sana. Tumekuja hapa kwa sababu ya time. Tutawacha na tukitoka hapa tutoke kama jamii moja. Na jamii yetu ni Kibera, si ndio? Asanteni sana na Mungu awabariki na Waislamu mkae pamoja. Najua mko kwa Ramadhani, tuko pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Asante. Lakini vyema pia aliyekuwa mbunge wenu pia wasalimu. Si ni kiongozi bado? Assalamu alaikum. God is good all the time. Ndugu zetu wana biashara Kibera hoye. Kibera hoye. Kwanza nichukue nafasi hii kwa kumshukuru baba kwa kuweza kuleta hii jamii yote pamoja siku ya leo. Najua jana alikuwa Kibera kuweza kutatua shida ambazo zimekuwa tangu siku ya maandamano. Mimi nikisimama hapa nataka vile vile nichukue nafasi kukemea mambo ambayo ilitokea Monday baada ya maandamano. Kabla, mchana na vile vile jioni. Najua watu wetu, askari, watu walikuwa compromised. Kwa sababu pale DC tuko na GSU na tuko na police station ambayo ilijengwa na pesa ya umma. Na hawawe kuweza kurespond, kuweza kuenda kuchunga mali na vile vile wale watu waliumizwa. So mimi nikisimama hapa nataka kusema hivi. Kanisa na msikiti tumejua tuko na mambo. Na wakati wangu nimejua tumezungumuza. We've already reached somewhere. We must conclude this. Akwana taimusu. Lazima kena logo wafika lamadi musu. Ndugu zangu vile vile wa PCA lazima tupate mwelekeo kwa hii jambo ambayo imekuwa kila mara inatufanya nini? Inatusumbua. Tumefanya hatua na kiongozi wenyu ambao alikuwa na anajua hatuwezi kosa suluhisho. Kwa wanabiashara niseme kwamba tumekuwa na maandamano mbeleni. On 20th March tulikuwa na maandamano. Hakuna biashara ilichomwa, hakuna biashara iliibwa, si ndio? Mbona hii ya juzi ndio ilikuwa tumeona watu wa magazeti walipigwa, walivamiwa. Kila mara wanakuwa Kibera ama Makwiny. So tusipiganishwe. Tunajua tumeoana, kuna Mkikuyu ameoa Mjaluo na Mjaluo ameoa Mnubi, kuna Mkamba ameolewa na Mnubi. Tunaishi kama jamii moja. Kibera is the face of Kenya and we want to still remain as that. Si ndio? Najua wanabiashara kuna wale walikuwa na pesa zao. Ulikuwa unaweza tafutia familia yako, unaamka unaenda kazi. Tunasema pole kwa sababu leo juzi uliamuka hakuna mali ya kuenda, biashara yote imeenda. Tutatembea pamoja ili tuweze kuangalia vile tutaimarisha maisha yenu na kusimamisha zile biashara tena. Asante, Mungu awabariki. Asante. Kabla tujaleta baba aweze kuongea nanyi nyote, tuko na Profesa Wajakoya. Mungependa wasalimu kwa dakika moja? Karibu Profesa Wajakoya. Ni mtu wa kutingisha miti. Asante sana. Mnajua baba akiwa pale, mimi siwezi kusimama karibu na baba. Manake mahali baba iko is sacred. Unajua ile kitu kinaambiwa, wazungu husema is sacred place. Ni kama kwa kanisa siwezi kusimama kwa altar, manake watu wa kanisa wako pale na kuna fire. Na ni kama msikiti, siwezi kuingia msikiti kama mimi sio Muislamu, manake sitakuwa nikifanya nini? Nikimshukuru Prophet Muhammad. Yangu itakuwa ni machache, manake mzee ameongea na mimi bado ni mtoto wa shule ya mzee. Nataka watu wa Kibera, wana Kibera msikia kwamba hata kama niko miaka 63 sijaenda shule. Naweza kuwa nimeenda zile shule zingine za wazungu kusoma ile vitu ya wazungu. Lakini shule ya huyu mzee na shule ya Bwana Kalonzo, hiyo shule ni kubwa sana kwangu. Lazima nitazame kwa unyenyekevu na niwe mpole, na nikiongea mbele yao niwe najua ni mambo gani, matamshi gani nitatoa. Mimi mwenyewe nilikuwa chokora, nafikia mnajua hiyo.
Nimekuwa pale Grogan Road miaka karibu 22 na hapa Kibera tukua tunakuja. Mahali tulikuwa tunajua sana hapa Kibera ni pale Adams Arcade ambao kulikuwa kumejengwa sana. Kina Professor Okio Mbaka ndio walikuwa anaishi pande hiyo. Na kina kijana wa Malu wa senior wala ambao walikuwa wamesoma kule Oxford na wapi ndio walikuwa anakuja hapa. Kwa vile kulikuwa na mtaro. Yale nitataka kusema kwamba ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mbele yenu. Ikiwa baba amenipatia nafasi ya kuongea mahali yeye mwenyewe yuko. Hizo si heshima. Na ikiwa Waislamu wako hapa. Njoo watoto wangu wote ni Waislamu kule Uingereza. Kuna Hajara, kuna Salima na kuna Shafik yule ambaye anacheza na Chelsea. Hao ni watoto wangu ambao wamezaliwa Uingereza. Na kiwa kuna Kristo hapa. Wakristo wa PCA. A very liberal church. The only church ambayo ilipigania uhuru wa nchi hii ni hawa. Na sisi tukiwaangalia hawa lazima tuwashukuru na lazima tuangalie na macho mingi. Wamesema hapa vile ilivyo. Na unaona amekuwa pia wanyenyekevu. Na mzee naye amekuja hapa akasema kule kulikuwa mahali pa wanubi. Lazima tupate suluhisho. Ukienda katika nchi ya Ghana kulikuwa na rafiki yangu ambaye alifariki, marehemu J. Rawlings, ambaye aliniambia wakati nilienda kumwona kwamba unajua Raila Odinga, nikasema ndio. Unamheshimu? Nikasema ndio. Haya tunaweza ongea. Rais wa Ghana marehemu J. Rawlings kule akiwa rais alipeana kiwanja fulani, akasema hiki kiwanja katika kule mji wa Accra ni cha madhehebu zote. Hata kuna msikiti watu wanaomba wakitoka Wakristo wanaingia. Na Ghana ndio nchi pekee ambaye inajua umuhimu wa kumwabudu Mungu. Hapa utakuta watu wakisema kwamba hawa ni Wakristo, hawa namna hii. Mzee amesema hapa, secretary amesema kwamba alikuwa na nia, alikuwa na neno ambalo lilikuwa linamsumbua katika kifuani. Na amesema hata